Turn on the spark testing device and connect the power. Test the edge of the sample with no enamel coating to confirm it is connected. Set the voltage to 1000 volts. 1.0千伏啊。 Test the sample. Test passed. This 这个像是这，要这种像是不正常，但是因为这是跟边缘接着，边上没烫子的地方，要烫子的地方都是没问题的，只要到这中间呢都是没问题的，所有的地方都没问题，一个点都没有。一点问题都没有。 Set the voltage to 1200 volts. Test the sample. Test passed. Spark test of acid-resistant enamel on hot-rolled steel sheet. 1000 volts spark test. Test passed. 1200 volts spark test. Test passed. 2000 volts spark test. Test passed. 3000 volts spark test.它既然叫电火花测试，为什么没有看到火花？有啊，你要在黑暗中听到响声的时候，就同时有火花。这是正确的。边缘。这中间没问题。Test passed. 4000 volts spark test. Test 你要开火花吗？我关灯。有问题，边缘。这是边缘的，中间没问题。